Ebibadde mu Parliament olwaleero kata Honorable Joel Ssenyonyi bekwata amatayi ne Right Honorable Speaker of Parliament. Nja kubanga ngakuwa ensonga z'omwanyi zireese obuzibu. Ate olunaku lwaleero lwennyini members aba Parliament ab'ekibiina kya NUP beeriisizza nkuuli. Byonna nja kubanga mbikuwa era nja kubanga mbikutuusaako mu bujjuvu. Ate yo kooti eragidde gavumenti ya Uganda okubanga esasula obukadde 5 ng'esasula omukulu Kakwenza Lukirabasajja. Byonna abyoyagala okubanga omanya nja kubanga mbikutuusaako. Omukutu oli gumu gwokka NCKTV. Ate omunakibiina kya NUP eyabadde owa kibiina kya NUP nagenda mu NRM banaamukuba munnange essanyu limubuganye anti bannakibiina kya NRM beekozeemu omulimu. Byonna waneno ojja kubanga obifuna. Obadde okimanyi nti Hajjat abaana babatwala ku DNA. Ensonga ziranze era gwe weyongera okubanga weekuumira ku mukutu guli gumu gwokka NCKTV. Wobanga tona subscribinga kekade subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga. Ebisigadde aw'obuterevu nja kubanga ngakuwa. Katutandikire ddala n'ebibadde mu Parliament y'eggwanga. Ensonga y'omwanyi efuuse ensonga era ng'essaawa ya kakati etwogerera kata members abali ku ludda oluvuganya gavumenti kata bakole ki kasita efuba bibabugume wamu ne ba NRM. Ate ye Right Honorable Speaker kibadde kirala nnyo nga baganye okukkirizaganya n'ebyo ebibaddewo. Kankutwaleyoko katini. Put a question that the National Court Amendment Bill 2024 be read a second time. Those in favor say aye. Aye. The ayes have it. Coffee Amendment Bill 2024, Bills Committee stage. Right, Honourable Speaker. Bills Committee stage. Birabye abakulu baabwe babeera eyo babanga abaana ba nasale kwegamba bye bakola. Naye kankutwaleko kuba MPs ba NUP kye beekoze lunaku olwaleero. Bannange nabadde tayogerangako bamubadde mugamba mbu tebamanyi Luzungu. Bibino kantandike ne Honorable Geoffrey Rutaya. Wondering, Honorable Minister, why you people preach patriotism, yet you are not patriotic. You pretend like serving good food, yet you know very well that you have poison in that food. Yes. You know the curse you are creating for your family. You know what coffee means to most of our families. Yes. Why are you serving one person instead of the whole country? Yes. You mean you don't know? You mean you don't know what you are doing? We know that you are serving poison, pretending that you are giving us good food. I strongly deviate from what you are trying to bring to this house. I beg to submit. Ate munnange oyo munakakuto tuddeko owema okota bibino munnange mbasagala byolulijo mugamba Dr. Hilda Mantayogera bibino. Right Honorable Speaker, with the unemployment challenges Uganda faces, the report clearly brought it out that UCDA has managed to employ 12.5 million people. So we can't stand a chance of taking all these people back to nowhere when we rationalize UCDA. Lastly, Right Honorable Speaker,
I beg that with the report from the major report, we need to double the budget for UCDA. This is the opportunity we have for the good contributions it has done for oyo wema wokota Dr. Hildaman abamu badde bulijjo nga mugamba teboogera ate tugendeke wa mama mukono. Today, if you were to move UCDA to the ministry, who of the two should learn from the other? Because after 32 years without you handling a business, and then all of a sudden you come back, and when you read through the proposal to abolish UCDA, you will find that the workers now are going to be spread in different ministries. That means that we are going to lose all this institutional memory. And I don't know why a parent, because even in the act itself, the ministry is given a very big role. I don't know which parent would like her child to go back home after. Tusembeyo nakulira oludda oluvuganya gavumenti mu Parliamentary omukulu Joel Ssenyonyi. The roles of UCDA and MAIF are totally different and cannot be bungled together, and so on and so forth. I wondered what happened now with the conclusion, because I thought after laying that stage, it would be clear that MAIF should keep doing what it is doing. UCDA should be empowered to continue doing what it has been doing. Honorable Speaker, of course, like any other entity, UCDA has some imperfections, without a doubt. But the challenges at the ministry are enormous. And that's why, as colleagues have been clearly airing it out, some of what the ministry is handling has seemed to be too much on its plate. And yet we are saying UCDA has been thriving. Why don't we empower it to thrive a lot more? Why don't we empower it to go to those areas which have now begun growing coffee? Because I listened to colleagues from West Nile and elsewhere, and they're saying we've also begun to grow coffee. But UCDA had not reached there. And clearly it is because, Right Honourable Speaker, government had decided, let us zone the country. These ones coffee, these ones dairy, and that kind of thing. And we must be able to move away from that. Yeah? Yeah, because if a crop can grow in a particular area, why not? Why not let it? So can we empower UCDA to go to those other areas? Because if it is showing that it is able to thrive in the areas where it is thriving now, why do you imagine it will have limitations when you empower it to go elsewhere? Honourable Speaker, the stakeholders of the coffee economy, including of course MPs from the coffee growing areas, have spoken on behalf of the 12.5 million people that are involved in the coffee economy. Can we listen to these stakeholders? Yesterday we did listen to colleagues who were making a case, saying they are from the dairy areas, the cattle growing areas, the cotton growing areas, and they told us, because we began to defend them, and they said, no, you people keep quiet. We are the ones who grow cotton. We are the ones who are producing milk. So we understand our issues better. And we want those entities to go back to the ministries. We actually gave up the fight. We said, now, how do you fight for someone who is saying, for us who want our entities to be rationalized? We let them be. Today, Right Honourable Speaker, you're hearing voices of people who represent stakeholders that are growing coffee. We need to listen to them. Honourable Speaker, I even think, personally, if need be, maybe some people who might say, well, we are not too sure, you could grant them maybe 2 weeks or that kind of thing to go and establish from their constituents, to be certain, because a number of us who are speaking, we have consulted the stakeholders that we represent. So we're not just speaking our mind, we're speaking the mind of the stakeholders that we represent. Honourable Speaker, very critically, the mandate of the 11th Parliament, this one, ends in 2026. I wonder why then we would say, let's give 3 years
or even 5 years to bind the 12th Parliament? Why? Why do we want to bind the Parliament that will come after us? A number of us, I believe, will be back here, but we shall be back in the 12th Parliament. This is the 11th Parliament. If government is convinced that it requires 3 years or even 5 years to get the ministry set, to put in place all the infrastructure that is required, why don't you wait for the 3 years to elapse, put your house in order, come to the 12th Parliament and make your case? Because now we are operating in anticipation to say, well, we hope in 3 years we shall be ready. But you see, as some colleagues have mentioned rightly, to get the certification and all the infrastructure that is required in place, you need several years to do that. So government, let the 3 years, 5 years or whatever time you require to get ready, to put your house in order. Come to the 12th Parliament and make your case. Don't ask the 11th Parliament to bind the Parliament that will come after us. Mubirabye ba MPs baffe bano bagezaako okulwanirira bannayuganda nti singa banakkirizaganya n'ekyo gavumenti kyegezaako kubanga yagala kukola nti abantu bano ababadde bakolamu abannayuganda kitegeeza bajja kubanga baluzinga emirimu kati bagende wa obanga bo abalinako akali obulimu essaawa ya kakati bakolamu ate nabo bwe banaabanga babagjeeko emirimu egyo bantu balagewa ate nga level of unemployment mu ggwanga Uganda ekyali nyingi. Kyekyo ba MPs baffe bali okuludda oluvuganya gavumenti kye bagezaako okubanga bakola ki balwanirira ku nsonga eyo ey'omwani. Nga tweyongerayo omuwandiisi w'obutabo oba muyite novelist Kakwenza Lukirabashaija, nzize nga mbaleetera emboozi y'omwami ono. Nzize nga mbaleetera emboozi ya mukulu Kakwenza Lukirabashaija. Essaawa ya kakati eyadduka mu ggwanga Uganda. Oba mujjukira bulungi yakwatibwa, yali abeera Kisaasi, n'akwatibwa ku lunaku olwo waliwo post gye yakola n'agiteeka ku mutimbagano ng'asinza ku mukutu gwa Twitter ne Facebook. Tweet eyo nti mbu ya body shaminga first son Mowezi Kainerugaba era n'akwatibwa omukulu oyo n'akubibwa bubi nnyo era n'abeerayo eyo mu nkomyo nga tebamuproducinga mu kkooti. Abantu ne bagezaako awo kwekalakaasa naye nga si gwegwo omulundi ogwali gusoose. Azze ng'awandiika yawandiika akatabo ke bayita The Greedy Barbarian, n'awandiika akatabo ke bayita The Banana Republic. Obwo obutabo obwo bwonna bw'obusoma bwogera ku Uganda wamu n'eki ne system of governance ebirimu brutality, bintu bingi ebiri mu butabo obwo, era bazze nga bamukwata. So this time around bamukuba bubi nnyo era we yafuna akaaganya ne bamuta. Ndowooza olaba engeri gy'afulumamu eggwanga okubanga yeetegula ekibambulira, era essaawa ya kakati we twogerera ali mu exile. So kkooti yasazeewo n'egamba nti gavumenti ya Uganda esasulire omwami ono Kakwenza Lukirabashaija, emusasule obukadde 5 obwa Uganda nti olwa obuvune bwebamutuusaako okumutokyalinga ate bamutokyalinze ne balwana okubanga bamuproducinga mu kkooti, so nti erina okubanga emuliyirira obukadde 50 obwa Uganda. Oyo ye mukulu Kakwenza Lukirabashaija, muwandiisi w'obutabo era actually if I'm not mistaken yawangula, yafuna ekirabo ng'alina mu kkomera. Omulundi ogusembyeyo guno bamuwa ebirabo nga bamusiima omulimu gwakola naye yali mu kkomera. So afunye obwenkanya nyinza okyogera bwe ntyo, basazeewo nti bamusasule, gavumenti emusasule obukadde 50. Nga tuvuddeko eyo mu mawulire amalala tulaba omukyala abadde munnakibiina kya NUP naye nga gye buvuddeko yavaayo n'agamba nti enough is enough, n'asalawo yeggatte ku kibiina kya NRM. Wabula kino tekyasanyusa mwami we nti bwe yatuuka ewaka n'amukuba emizibu era n'amugoba ne mu nnyumba n'atandika okuba nga asula ku kkubo, asula gy'asanze.
kakati kino wekigudde mu matu bannakibiina kya NRM abakulu kwe kwekolamu omulimo omukyalo ono bamuyise era essaawa eno wetwogerera essanyu lyayina lya Mokiwagonja bamusuubizizza ensi n'eggulu katusuubire nti byonna bye bamusuubizza bijja kuba nga bituukirira bibino era mwenna mundaba kati abannuupu kati ku buno obudde nze bwenalebe nga siina nnyo buyambi sinzira ku mbeera gye mpitiddwamu kansala wange Nancha n'asigala nga atuyita nga atukuŋŋaanya ne tugende wa sekuritale abala batwalayo kaadi naye nga za duplicate naye omukyala bw'akyuka lumu nempayo kaadi yange bwe nagiwayo n'agiraba nenkomawo ewaka bwe nakomayo ewaka embeera bba wange yonna gy'oli ayina byona Francis yaŋŋamba komaawo kuba kati nawe ofuuse mulabe wange ofuuse sitaani ofuuse lumbe genda Museveni akuwase n'ekitaata gy'oba olaga naye omuntu n'akyuka n'ava mu Nuupu ne musalawo kumukijjanya ne mugoba ne bwasula n'omwami n'atuuka okumuggyako omwana kyabulabe nnyo eri eggwanga lino likyetaaga Museveni era bakansala mbeebaza okuba nga muze tukwatireko omuwala ono tumufunire wasula musajja we yakumbye n'akuggyako omwana n'akugja mu maka n'akutulugunya ekyo si kizibu kubanga ennyumba tusobola tugenda kupangisiza ennyumba tukufunye n'omulimu tukola kupangisiza ennyumba nga bana NRM tukufunire n'omulimu okole abaana bo olibafuna kubanga mbadde kyendiko kyaga nti abaana bamukasubi nti babanga bwetaamu okusoma bafuna ennyumba mbadde nja kuba nti abaana abo nja kubayamba yaweerubaga amaze abaana obuyigirize buwedde ti omuntu bw'avaayo n'awagira NRM mumukoleko effujjo mwejje lyaffe erisooka baveteraani mugende ku ground okulaba nti tukuma emirembe tuprotectinga abantu kiwa NRM yekka nowaki ebibiina byonna gavumenti yefuga buli muntu yenna munnauganda gavumenti yefuga NRM bannauganda gye bawa emyaka emeka 5 so ejogojogolo nerikolebwa ttiimu yammwe yabaveteraani nga wadde ebiragiro ebisembayo kati ebikakali nga nanyini lubaga wa NRM wanomubaga teri munena nenkana ekibiina ekifuga eggwanga lino lya NRM twafunamu okusoomoozebwa naddala mu kibiina ekya Nuupu omwana gwe twakyusa ng'avuddeyo ng'alokose ate bwe yadde ewaka ate baamuyisa bubi omusajja we yakuba n'ayagala okwokya t-shirt zaffe z'ekibiina ekya NRM ng'amulanga kukyuka n'adda mu kibiina ekya NRM so afunye okusoomoozebwa okw'amaanyi n'atandika okusula ebweru n'omwana w'omulala yamubba n'amutwala so ffe wano kyamaani waffe yatukozeemu omulimu wa Rubaga Ajja Budala Kitata n'atukumaakuma ne tujja wano tulabe ng'omukyalo n'abadde asula mu kyakyo oba ku kkubo ffe nga ba NRM family tumwaniriza ate tumufunire wasobola okusula n'akabizinensi akatonotono kasobola kukola kubanga kati yayingidde muffe yafuuse mwannyinazi abo bannakibiina kya National Resistance Movement be bali mu buyinza era nga nabo basazeewo nti omuntu wanaabanga agagobeddwa nabo bamwanirize kubanga abafuuse memba wa famire yaabwe nga tuvuddeko eyo nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo ebya Hajjat Zuula essaawa eno wetwogerera nti basazeewo abaana babatwale ku DNA bino binaggwa bitya nze naawe kanga gwe agakagwawo abaana babatwala ku DNA bonna kasita atandise okutapulukano nange nagambye aje kasaba mugize biti DNA naye aje tikyentegedde ono omwaka teguggwako agenda luzira tayinza butagenda era lwengendo kakasa nti amateeka tegakola ngatagenze luzira tayinza butagenda luzira ngenda mukwata ngenda mukwata mulese amateeka begata mukwata ngenda mukola ki kila muntu kila nani nga bwe wakyogera Hajjat ayina okugenda wansi n'emirimu gye ebintu byazaakola birina okumweyimirira emirimu egyo emirungi gimweyimirire n'emibi agisasulire nga bwe yasaba amateeka gamuyambe gagenda kumuyamba gagenda go gatandise dda tuli prosesi yakuyambibwa sitabanga yakuba amasasi ago Hajjat ne bwagakuba Hajjat atabula amanya g'abataata kaakati ekituufu omwana ono ani taata
Akabye tugenda muwa sikaala naye ojja kwetaaga taata we okubeera in the know. Bwe tuba tumutwala bweru olina okutegeezebwa ne taata n'akola ki kuba omwana mumuvunaanyizibwako 5 ku 5 ku 10 otwalako 5 n'atwala taata we endagamuntu yeweeri ntya onaani kazibwe luutu kazibwe ne luutu nno bamunoonya yaliwa nzo osanga bayaye smart wire ali Tanzania naye bamunoonya ali Tanzania jaddukidde naye yakomyewo naye luutu kazibwe ye kalunsambulira yayi mu kintu ye driver luutu kazibwe yali mu kintu ayagala kutwala mukazi wai bagamba nti akalyadda kaddadda ye omukyala Hajjat eyajja mu mawulire kuzuula amazima ku bbaawe ate bitandise okuba nga bikola ki ffe wetuli butereevu era ng'omukutu guli gumu gwokka NCK TV gwe subscribinga ringinga that notification bell ebisigadde tukomawo nabyo tovaawo.